and welcome to Catholic Focus, where we delve into what's making headlines today here on Capuchin TV. I'm Maureen Kimani and our sign language interpreter is Ken Mwangi. The Catholic Dioceses of Mombasa, Kisumu, Nairobi and the Diocese of Malindi have participated in a two-day goal-setting workshop for Breaking the Chains of Corruption campaign. The event held at Hekima University College was organized by the Loyola Center for Media and Communication in collaboration with the Catholic Justice and Peace Department. Our reporter Gabriel Mokoma has more on this story. The two-day workshop focused on equipping diocesan representatives and institutions with effective strategies to combat corruption in Kenya. Kanisa iko na jukumu. Kwa mfano, tunajua viongozi wa kidini haswa kanisa Katoliki ni ile conscience of the nation. Wao ni wale wako na sauti na wanaongelea hata wale ambao ni wanyonge. Na kanisa ni kuelekeza ile idea ya kuweza kufafanua ile effects ya corruption, ile mambo ambayo corruption inaharibu, kwa mfano kwa mambo ya afya, kwa mambo ya elimu, na kuweza kuifanya ikuwe ni kitu ambayo ni moja kwa moja katika ile maisha ya kila mmoja wetu. This initiative reflects the Catholic Church firm commitment to fighting corruption and promoting ethical leadership, social responsibility, and the protection of human rights across Kenya. This workshop is an initiative that advances the bishop's call towards the fight against corruption. In 2019, the bishops launched a very symbolic fight against corruption with the name Breaking the Chains of Corruption. And that campaign was meant to remind us that corruption is a cancer, corruption is destroying our systems of governance in Kenya, and corruption is actually destroying the future of younger generations. And therefore, this initiative is basically for dioceses that are interested in advancing this agenda, and also institutions like the religious men, religious women, CWA, young people who are interested in advancing this very mission of the bishops. Kwa sababu sote kama vile tunavyofahamu kwamba swala la ufisadi ni swala ambalo limezidi kukithiri tangu mwaka ule tulipoanza kampeni hadi saizi, na ni kidonda sugu ambacho kila mtu saizi anahisi matokeo yake. Topi yetu imekuwa nzuri kwa sababu tunajaribu kuimarisha uwezo wa sehemu mbalimbali ama vyombo vya kanisa katika kufanya kazi yake ambayo ni kupigania hasa masuala ya haki katika jamii. Tunaangalia haki na amani, lakini mara hii tunaangalia haki sana. The Catholic faithful have been urged to lead by example in integrity and accountability, starting from their families, communities, and workplaces. The main thing is really to remember Pope Francis saying that corruption is a pathway to death. And corruption is sweet like sugar, but it's actually a cause for death. Ili kuweza kuangalia ni vipi tunaweza kuamsha tena ile kampeni yetu ya kuvunja minyororo ya ufisadi. Wito wangu nitasema kwanza naanzia nyumbani, ambayo ndio kama ulivyonielezea kwamba Wakatoliki ndio nitasema naanzia nyumbani. Ni kwamba sote tujaribu sana tuweze kuepuka masuala ambayo ni ufisadi. Janga la ufisadi limekuwa donda sugu sana katika nchi yetu na pia katika jamii, kwa sababu ufisadi ndio unatukosesha sisi kupata the most important services in the society. Gabriel Mokoma, Hekima University College, Nairobi. And moving on, Busia County Commissioner Chaunga has issued a stern warning to individuals involved in the theft of government project equipment, including water pumps from the 2.5 billion shilling project currently caught siphoning water from the farmlands in Busibwabo and Mundika areas. Our reporter Susan Bulemi has more. Commissioner Chaunga stated that border leaders in Busibwabo are colluding with thieves to steal equipment from the multi-million shilling project, which is funded by the national government and aimed at serving markets in neighboring Uganda.
Hakuna njia mbili kuhusu mtu ambaye anaharibu mali ya serikali na kuvandalize mali ya serikali. Kwamba wale wahalifu tutadili na wao kama serikali ruthlessly, kwa sababu hakuna njia serikali itaweka mradi wa 2.5 billion alafu watu waanze kuwaharibu tu na sisi tukae tu tukiangalia. Hiyo haiwezekani. Hiyo inaitwa economic sabotage. Serikali imeweka mradi, ni kweli mradi umekwama, hauendelei, lakini hiyo haikuruhusu wewe kwamba ukuje uibe hizo pipe. Sasa huu mradi utaendeleaje wewe ukizimaliza hizo pipe kuziiba? Wale ambao waliiba na wakapona ni bahati yao, lakini sasa wewe kama ni mwizi, nataka kukuhakikishia kwamba hautapona. Local community representatives, including ward spokesperson Harrison Nyongesa, urged security agencies to expose the culprits and take decisive action against them. Sasa imethreaten hata wekezaji wangu. Imethreaten. Juzi kabisa kabla hatujaandika OB, katika polytechnic ya NASA kulibiwa waya za stima. Juzi kabisa kulibiwa chuma za bridge. Hii mambo kwa sababu watu wanaoachiliwa ni kwamba complainant ambayo atakana paadne value ya ile vitu imebiwa, they never come. Watu wa irrigation board hata leo nimewapigia, manake hawa suspects ambao wameshikwa watu watatu, ukifika kesho ikwishe, kama National Irrigation Board hajakuja kuandika statement, watawachiliwa. Na kiwachiliwa, kila mtu ataenda kuchimba hiyo pipe because hakuna mali atapelekwa. So using your office, the National Irrigation Board, whom you can summon, I'll give you the contacts. Wakuje leo, latest kesho asubuhi, waandike statement, wapende value ya vitu ambayo imeibiwa. Reporting for Catholic Focus, my name is Susan Bulemi. And away from that, residents of Ukambani are demanding more than promises. They want to see visible, transformative development in their region. National Liberal Party leader Augustus Kyalomuli has now pledged to prioritize development initiatives in the Kamba community, saying it's time for the region to fully benefit from the national government's agenda. Speaking to journalists, Muli stated that he will take a leading role in ensuring that the Kamba community benefits significantly from the development agenda of the current government. Na mimi ndio party leader wa National Liberal Party. Kwa hizi miezi zimepita, tumezunguka Ukambani tukifanya registration na tumezunguka zile county zingine pia. Kwa compliant lazima tuzunguke county zote za Kenya tuwe na members. Na hizi miezi zimepita, sisi tumekuwa tukifocus kwanza na Ukambani ambao ndio ngome ya hichi chama. Ukambani kwa miaka mingi imeachwa nyuma sana, na sisi tulikuwa tunataka kujua kama chama kwa nini Ukambani iko nyuma hivi. Hizi miezi zimepita, tumezunguka Ukambani yote tukiregister watu kwa chama, na watu wamekuja wengi sana, in their thousands wameingia kwa hichi chama. Na sasa sisi tunashangaa, mbona yale mambo tunasikia kwa ground sio yale tunasikia Nairobi? Watu wanakaa kule kwa maofisi, wako kule Nairobi, wanafanya ma press conference, wanasema kamba wanataka hii, wakamba wanataka hili. Lakini tukiongea na watu kwa ground, mambo ni tofauti sana. Watu Ukambani wanataka maendeleo. Watu wanataka pesa, wanataka uchumi uimarike Ukambani. Residents of Murang'a town are now expressing growing concern over a surge in theft cases, with increasing reports of vehicles being broken into and valuables stolen. The latest victim in Nyeri County Assembly nominated member Agnes Wanjiru, who was reportedly robbed of 1 million shillings at a car park in Murang'a town. Our reporter Deborah Mwanya has more on this developing story. Speaking to the media, Wanjiru, who appeared to be in a dance, recalled that yesterday a sister and her withdrew a sum of 990,000 Kenya shillings from a bank in Murang'a town and kept the money in a car, and then proceeded to have a cup of tea in a nearby hotel without knowing what would befall her. The ward representative stated that it did not take her long to realize that her car had been broken into and the money was also in a mess. We were together with my sister. From there, we came back to my car and kept the money there.
it was 9,000. We kept the money. Then we went to Mamu Hotel to have some tea. From there, we went to run some errands. And upon coming back, I was shocked to find my car mirror has been broken. And the money was missing. So my plea to the government is to enhance more security and, if possible, to install CCTV cameras to be monitoring streets of Murang'a. Wanjiru has since launched a report at the Murang'a police station while further investigations are ongoing. Oimpia Muritu, a businessman in Murang'a, was also a victim of this robbery when he parked his car at a business premise and later discovered that thieves had already opened the door to his car and disappeared with 300,000 Kenya shillings. Muritu noting that he had just come from a business and did not expect such an incident to happen. Acha pesa kwa gari around 300 kama 300 na within a few minutes nilikuwa nataka kunywa chai, within around 30 minutes or so or 20 nikirudi kwa gari nikakuta pesa imeiba. Kamau Waithera, a resident of Vinturamji Estate, said that cases of people being robbed and having their property confiscated are increasing recently, whereby he noted that the thieves are also targeting students of various institutions in Murang'a town and citizens on their way home from work. We want to call upon the administration and the security sector in this area to do something, because if those cases continues to persist, then the issue will escalate and go out of hand. We might even witness some death, because those gangs are ruthless. They are doing some robbery with violence, using crude weapons. So we also want to call upon the county government and especially our area MCA and our governor that we want the street lights which are along these routes to be enhanced so that we can have proper security in the areas. Another resident of the same estate, Benson Gikonyo, has also been a victim of this robbery, and he is describing to us how he confronted 3 robbers who were riding a motorbike and managed to escape. Vijana wakakuja, nikapambana na wao. Mmoja nikagonga sabuni ya kichwa, mwingine nikagonga ngumi, wakanikimbiza na walikuwa wamejihami na mapanga. Na sasa mimi hata Kenya wakati tulimaliza kupambana na wao, walibeba tu shopping yangu, nilibakishiwa tu sabuni yenye tu nilikuwa nimeshika na mkono. Sasa Kenya ningetaka kuuliza ni kuuliza vikundi za usalama hapa katika mji wa Murang'a waweze kumakinika kwa kazi yao. County Commissioner, komanda wa polisi hii jiji ya Murang'a na pia OCS. Hawa vijana ni vijana wadogo sana na ni vijana ambao wanakomboa pikipiki, wanakuja kufanya ujabazi nao. Murang'a County Police Commander Benjamin Kimwere, whom we tried to reach through his mobile number, ascertained that they have received similar cases and now the police are on to investigating the matter. Tumeanzisha uchunguzi kuangalia ukweli wa hayo mambo. Kuna document zenye tunataka tuletee kwa sababu tunaendelea, lakini hatukupata bank slip. Tumemwambia alete. Tujaweza kuendelea zaidi ndio to establish kwamba hayo maneno yako na ukweli. Tumeengage bank. Tunataka pia kuendelea zaidi na uchunguzi mambo ya CCTV. So mama alipoenda jana hajarudi kwetu, tunaomba kama angerudi atusaidie na uchunguzi wetu. Kwa sasa bado tunataka kuendelea na kutafuta ukweli. Kumekuwa na watu ambao tumekuwa tukitafuta, watu ambao wanafanya mambo kama kukoni watu, especially wa mama wakiwa kwa M-Pesa au kwa bank. Na juzi last week tumepata watu 4
ambao walikuwa wanajaribu fanya koni kwa mama fulani na wamepelekwa kotini. Hiyo kesi iko na court inaendelea. Tunaendelea kuchunguza hayo mambo kwa sababu mambo mengine kama hayo tutaka kujua kama kunaweza kuwa na wafanyikazi wa bank ambaye wanauziana na maybe katika hii mambo ya watu kuibiwa. Reporting for Capuchin TV, Catholic Focus, my name is Deborah Mwanya. The expose titled "The Parliament" has brought to light shocking allegations against Kenyan security officers accused of killing protesters during last year's anti-finance bill demonstration. Now, Amnesty International is demanding full government accountability. The Human Rights Watchdog has released a detailed report calling for justice not only for the slain protesters but also for victims of femicide and systematic violations of basic rights. Our reporter Sasha Elizabeth unpacks the findings and the growing pressure on state institutions. It was a turning point in Kenya's political history, the 2024 anti-finance bill protests. What started as peaceful demonstrations by mostly Gen Z Kenyans turned bloody when law enforcement allegedly opened fire on unarmed protesters. Na kwa ripoti ya Kenya tumepata kwamba mwaka uliopita askari walitumia nguvu nyingi zaidi kusambaratisha waandamanaji ambao walikuwa wanaandamana kwa amani, na hiyo ilielekeza watu 65 kufariki na wengine karibu 88 kuwa abducted. In a damning report released Tuesday, Amnesty International is calling on the National Police Service and the Kenya Defence Forces to publicly explain what action they are taking against officers allegedly captured on camera shooting and killing 3 men during the protests. Serikali haijaweza kutoa ripoti kutuambia ni nini ambacho kilifanyika na wamefikia wapi katika utafiti na ni watu wagani ambao wamepelekwa kotini ama wafikishwa mahakamani kujibu mashtaka kuhusiana na mauaji. A BBC investigative documentary titled Blood Parliament, aired earlier this week, identified 2 security officers said to be directly responsible for the fatal shootings on June 25th, 2024, the day protesters stormed Parliament in anger over the passage of the controversial finance bill. We are almost 1 year since the events of the 25th of June. We are deeply concerned that we have not seen prosecutions or convictions of parties, individual state agents that have been that are suspected to have killed, to have forcibly abducted and intimidated and hurt Kenyans over this period. Amnesty's findings extend beyond the protests. The report paints a harrowing picture of human rights violations across the country, especially gender-based violence. Haki za kuandamana na haki za wanawake katika nchi hii. So tulipata kwamba zimedorora zaidi, na ndio maana tunasema kwamba serikali lazima isimame kabisa na iweze kuhakikisha hizi haki zinafuatiliwa vile ambavyo inafaa. According to the report, at least 170 women were reportedly killed by their partners in 2023. Amnesty now wants the Presidential Task Force on Femicide to conduct a thorough investigation and ensure the perpetrators are held accountable. Ripoti yenyewe inasema kwamba serikali inahitaji kuharakisha na kuhakikisha kwamba wale perpetrators wameweza kufikishwa mahakamani na kwamba itastopisha wanawake wengine kuuawa. The report further reveals a grim picture of systematic assault on freedom of expression, where arbitrary arrests, abductions, and enforced disappearance are fast becoming the new normal, while the Independent Policing Oversight Authority, IPOA, claims to have completed 22 of over 60 investigations into protest-related dates,
critics remain skeptical, accusing the agency of lacking independence and being too tethered to the very government it is meant to hold accountable. Kenya's section outlines a sustained crackdown on civil liberties. This includes the use of excessive and unnecessary force by the National Police Service during the 2024 nationwide protests. Updated figures indicate that at least 65 individuals, Kenyan citizens. And then there is the right to shelter. In places like Mukuru kwa Njenga and Mukuru kwa Ruben, vulnerable communities bore the brunt of mass evictions and floods, raising questions about the state's commitment to protecting the right to housing. Haki ya nyumba ama kupata mahali pazuri pa kuishi. Serikali pia iliweza kuviolate hii right ya haswa wakaaji wa Mukuru kwa Njenga, Mukuru kwa Ruben, na hiyo ilikuwa wakati ambapo mvua ilikuwa inanyesha sana mwaka uliopita. Na pia tuliweza kuitisha kwamba serikali ihakikishe kwamba watu ambao wanasemekana kwa wanaishi sehemu ambazo ziko hatarini, especially wakati kunanyesha, wanapata makazi mazuri na si kutolewa wakati ambapo mvua inanyesha na hawana mahali pa kwenda. Katika hali ya afya pia Kenya iliweza struggle sana. Watu wengi hawako wanaweza ku afford the right to health kwa sababu ya hii mfumo mpya ambao serikali ilileta wa kiafya na insurance ya afya. Na pia tuliweza kuitisha kwamba serikali ihakikishe kwamba Wakenya wanaweza ku access hizi the health kiurahisi vile ambavyo inahitajika katika constitution. With rights to protest and women's safety in apparent decline, Amnesty International warns that Kenya is at crossroads and only truth, justice and institutional accountability can pave the way forward. Ya kwa ujumla ni kusema kwamba tunahitaji serikali iwajibike zaidi na iweze kurealize haki za kibinadamu vile ambavyo inafaa katika constitution yetu, na pia kuhakikisha kwamba zile haki ambazo zilikuwa violated mwaka uliopita kuna watu ambao wanafikishwa mahakamani ama wanajibu maswali ambayo Wakenya wako nayo kuhusu hizi haki. A killer in a crowd. All it takes. With the BBC Blood Parliament expose now in the public domain and human rights watchdog turning up the heat, the calls for justice have never been louder. The big question now remains, will the government listen and act, or will the cries of the victims be shelved as yet another tragic footnote in another report? Asasha Elizabeth for the Catholic Focus, Capuchin TV, Nairobi. And with that, a report by Asasha Elizabeth that brings us to the end of our Catholic Focus. Here with me today, my name is Maureen Kimani and our sign language interpreter has been Ken Mwangi. Until next time, stay safe and stay blessed.